Takulandiranitu mpulogalamu ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Lero mpulogalamu ino ya From the Terraces ndikhale ndikuchezatu ndikadaulo pa nkhani ya zampira Peter Kinskaira. Pano nkhani imene itamange nthenje ndiyokhudza tu qualification ya Malawi National Football Team kumpikisano uja wa Africa Cup of Nations. Ndiye mutakhala pomwepo pamenepo tikubwera ndi zambiri zokhudza mpikisano umenewu. Monga ndanena kaletu kuti lero mpulogalamu ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi Peter Kinskaira kukambirana nkhani zopita ku timu imene ya Malawi National Soccer Team kupita ku Africa Cup of Nations. Komanso atiuze mwina mwache iyeyu chidwi chake pa nkhani za mpira zitikumva zokuti Mr. Kaira mwina mwache inu mufunanso panga contest ku mbali imene kukhala chairman ulitu wa macoaches muno Malawi. Mwachita bwino kunena kuti mukumva koma ndizoona chifukwa mukati mukumva ngati mphekesera koma ndizoona zenizeni. Chabwino nkhani imene yotikambiranebe koma nkhani ili pano imene mwina mwache anthu akuma stand akufuna kumva ndi nkhani yokhudza ndithu Malawi National Soccer Team. Flames kupanga qualify mu group B kupita ku Africa Cup of Nations imene takamenyedwe mu dziko lija la Cameroon. Last time tinalipo mpano Malawi simunayipase chance kuti koza kupita kumeneko koma Malawi yapanga qualify yapita kumeneko ku Africa Cup of Nations mu group imene munali Burkina Faso, munali Malawi yo, munali Uganda komanso South Sudan. Burkina Faso ndimene apanga top group 6 points 6 games 10 points. Malawi inali second 6 games 10 points pamenepo Sudan Uganda inalepera kupita kumene kuku italuza ndi Malawi 1-0 pa Kamuzu Stadium kumaliza masewera yake 6 ndi 8 points. Pamenepo South Sudan ili pa number 6 ndi 3 points. TNT yape kuiona group imene ya Malawi qualification yako pito meneko. Pano takutengani ngati expert yonezo kuti munamenyako ku Africa Cup of Nations 1984 where Gulachi ngati Clifton Msiya linapanga mbiri kumene kuja litamudyesa ndithu Rashidi Rashidi Yekini Emmanuel Stephen Kesh yes captain the captain wa Nigeria ndithu anali time ali professional player akumenya ndithu ku Europe. Yes. Then now tanti longosolerani Malawi yapita ku Africa Cup of Nations. Yes. Chikhulupiriro chanu ndi mtundu wanji pa timu imene? Do you think kunazo kuti Malawi tili ndi team yonazo kuti kumene kuja ikhoza kupanga withstand hit and against my teams ambiri ma teams kumene ku apita ndi ku West Africa ndi ku North Africa. Mukhoza kuona kuti ku Nigeria, kuli Burkina Faso, kuli Cameroon, kuli Cape Verde, kuli Comoro Islands, kuli Cote d'Ivoire, kuli Egypt, kuli Guinea, Equatorial Guinea, kuli Ethiopia, kuli Gabon, kuli Gambia, kuli Ghana, kuli Guinea, kuli Guinea Bissau, kuli Mali, kuli Mauritania, kuli Morocco, kuli Nigeria, kuli Senegal, kuli Tunisia, kuli Sudan, kuli Zimbabwe, kuli Benin, Benin ndi Sierra Leone amene game yawo nayimitsa chifukwa choti panali nkhani ya COVID ndiye iseweredwa pa 1 June pano. Koma pa matimu 23 atuluka pa muona kuti kuli matimu atatu okha amene ndi kuno Southern Africa. Yes. Yomwe ndi Comoro, Ireland, Zimbabwe ndi Malawi. The rest alipera. Chikhulupiriro chanu ndi mtundu wanji pa Malawi pamene kupita ku Africa Cup of Nations? Choyambirira ndikufuna kuti ndikuwuzeni motere. Ine nakuwuzani mstudio momuno. Yes. Sindinena ichi nchoyera mama ndine kuti ali ndikili white. Ndi makamba chimene chili understand yanga ndi imodzi-modzi. Qualification ya Malawi isamatipusise ndi zifukwa izi. Timu ya Malawi monga mmene mwanena matimu aku southern part of Africa matimu apamwamba kwambiri abwino kwambiri kuposa ife sanachite qualify. Ngati Zambia kusachita qualify iko sikuti ifeyo tinamenya bwino kwambiri kuposa matimu zawo, tinagwesedwa chisomo. It's the grace imene tinali nayo. Nchifukwa chani ndikunena ichi? Ndakhala ndikunena nthawi zonse national team ya Malawi we don't have a team. Tili ndi team yochita participate, we don't have a team to compete. That's point number 1.
munthu ngati akufuna ma details muzandifunsa siku lina koma ndakhala ndikunena mobwereza ndemu kuna zoti kupita ku Africa Cup of Nations ukapanga participate. We are going there to participate as it stands now. If we want to compete tiyambe pano kuchita prepare kukafika 2022 komabe tikakhalabe ndi timu yochita participate. Matimu amene mwawerenga apopo timu imene mwina ningawerengere kuti iyi kumane ndi Malawi pano, you can give Malawi 90% chances maybe Mauritania. Ndi imene mwina mungayipase kumpata. Even Komoro tinavutika naye 1-0 patu kumpata. Alright? So chimene ndikukuza ndi one chifukwa kuti Mauritania chibadwe changa tisinaserepo nayo sindikudziwa ko so ndikuti. Ndi dziko limodzi limene simina singapiteko. Ai Komoro ndikulimba kumbe ndi Komoro tinapanga nayo struggle pa Bingu National ndikunena. So that status ndimene kuti panisa kuti kodi level yiti to compete on African level. That's my point number 1. The second point argument ndikufuna wina aliyense amene akuza ndi technical person woziwa zampira abwere muno. You can't qualify kupita ku Africa Cup of Nations mwachidwa zigoli 5 in mwachinya 4. And you qualify, you expect the team to libwe. Tinachia South Sudan 1-0 home and away with 2-0. Tinakachinya Burkina Faso. Tinachia 3-1. Yes. That is 3. Uganda tinachia 1-0. So zigoli 4 and you qualify. And you expect that to say to have got a team that is going to deliver. That is not correct. Tiyambire tuchita prepare. Is this ndikukambazi ndizinthu zimene zitipangise ife kuti tichite prepare bwino. Peter Kings, when you say kuti tiyambire tukupanga prepare, titani preparation yacho. Okay. Because nazo kuti because mwanena to hapa kuti even if we prepare. Yes. Koma tikapita ku team to participate. To participate sukapanga kumpita. Koma participating team yo ikakhala komuna ili ndi mphamvu zina. Chimene ndifuna kunena ndichi. Panopo tisadikirire kuti tikapange anyamata khali mkampu chifukwa tufuna friend ndi Zambia. Tisadikirire kuti tikufuna tipite mkampu tikasere friend ndi Cameroon. Anyamata should periodic azibwera mkampu, game or no game. Even if mukhala pa mkampu and then we play Silver Strikers, it makes sense. Nkusana kungokhala. Anyamata wasana gwirane pa Japonena kuti ndi timu yoti mwaitenga kuti iyi ndi timu yoti ikachita compete. If you compare timu iyi imene yapanga qualify panopo kupita ku Africa Cup of Nations. Yes. Ndi timu imene yapanga qualify 2010 ya Peter Mponda, Moses Chavula, Robert Ngambi. Yes. How do you compare the two? Matimu zawiri preparation ya timu ija yachina Moses Chavula mutati muonesese kumbuyo kuja ndi aja amamenya kwambiri ma games under 20 in competitions. Yes. And akhalali most that is the team ya Manfred Hona na Buka Disease. Those are the players what anachokera ku youth, they could tell a story ndachokera level yi ndapita level yi unlike awa panopa level imene yokulibe timangotenga kodi awa tinakatenga kuti timangowatenga kuti okay wamenya bwino kuti yeni tikakumane under 17 tikungopita kukakumana pamene kuti tournament kubwera akuzakhala pansi kuli under 20 tikangosankha. That's why there's a lot of age cheating ma players awa apa no. So chimene ndikufuna kuti ndikuuzeni nchakuti ngati panopo tifuna tikakhale ndi timu imene iliko bwinoko maganizo ajana ndi mwase aja onditenga kuti anatenga ma players amene sanabwere ku national team nkubwera nawo ku camp zichatima kamba bazija zimene zija ndiyo pazo anene kuti azichita panopo ana aja anyuwani aja azibwera nkuzasakanikirana ndi awa for a longer period of time. Osati chifoti kuti competition bwerani sizithandiza koma panopo timu isapume tizingopita continuously training in camp. Continuously training camp. It's not about money. That argument ndikuikana. 1984. Yes. You were a part ya team imene nakamenya ku Africa Cup of Nations. Yes. Is it Ivory Coast? Ivory Coast. China wavuta ndi chani 1984. Fantame jenali timu ya bwino. China wavuta ndi chani kunazo kuti kumene kuja ku musafike mpaka na mwina mache ma quarter finals. Achimwene ndikufuna kuti ndikuuzeni izi. Ma players of that generation. You heard of player like Yusuf Fofana of Ivory Coast. You talk of Emmanuel Kunde of Cameroon. Stephen Kesh. That generation kuyankula pano palibe player ungachita compare. There was excellent competition. Kunali competition in time manager. So mukuvomera kuti munapezana nazo. In time manager tinapezana nazo, we had a team to compete koma tinapezana nazo. Kunali matimu usazama siku anozia. In time manager kunali matimu.
ndikukuuzani kunali matimu. There are players like Emmanuel Kunde amatenga shot ija kumenya ukatuluka ground kukamenya mwana kukomola kunja kwa ground. Check anapa mwana ndi shot kuchokera mu ground kutuluka kusemba pambali pa goal kamenya mwana kunja kuma stand kuja mwana nkufera konko. Emmanuel those were the players. Ametu watu kamachiona kupita mu ground muja buti ya size pesa kuti ndi 12 uona kuti koma pali muri buti umuchimchini mphamvu ichi. And those were the players. Panabwera ma players like Budrai Traore timesera pasivu hapa. You remember the guy in Chafu Yokai kanga ni tupira player ngati Lawrence Why Chafu Yokai. What did you expect? And kuchiona mene chikutembenukira singati mchatupira. Yeah, they were very skillful players. Exactly. Osa tingata masiku ano. You take Ivory Coast yapano ndi mene you can't compare. That time there was competition. Munapanga prepare bwanji ntime mapita new 1984 Africa Cup of Nations. Ntai manager achimwene any opportunity that the national team can go in camp, we could go. They could create, and you know, in those days, ndikuze. Sisi zote mpanga friendly pano, mkuta next week wauza Zambia tufuna zamenye friendly. Kunali bezimene zoso. Not during the time of Kamuzu. You prepare a team to go for friendlies 3 months in advance. So administrators in the office, they had plans. And they were following chimene akufuna kuchita. Sisi zote kumauza 2 weeks udubaya tuzasera friendly kumozambiki osateka. Simukukhulupirira kuti mwina mwachenso kumuchosa kwa Henry Moyo kukhala mwina mwache head coach ndikuikapo mzungu kunasokoneza so team. That was the biggest mistake Malawi made. Ted Boyle atapita. Henry Moyo was sent to Germany. Yeah. He came back. He took the team. And the qualification ya ife mene timachoka muno timapita ku Madagascar because my games at home are good manager na Madagascar. Yeah. Anania kuti tukupita ku Madagascar, the worst we can do ku Madagascar is a draw. Yeah. But we should come and nail Madagascar here. We must qualify for Cup. Te amakambiratu if my players were prepared. We went to Madagascar. We drew 1-1. And chigoli chana china ndi Ruben Marwa from a free kick. You can imagine. Anamenya free kick inadusa pawolo, wo utamangira mpira uja kusatira kuti wadusa molo muja. Goalkeeper bite was stock dandizi. Anango operekeza mkukalowa. And the minute machoka ku stadium kuti mpira uja wata 1-1. I'm telling you timachoka ku stadium nthawi yomwe kupita ku hotel kumapita ku airport. Anthu anati genda kuopsha. Anati genda because they knew kuti they are gone. Timu iyi ngati panopo menya amenyera kunoko. Mmene yachita draw kuno. Kwa usitika pangana. Anati genda tinazunzika. Mwati katundu kukatenga mu hotel. Timankatenga tindima uniform osa samba. Ndikupita ku airport. Tinabwerera kuno. They came here. And Henry Moyo ngati coach assured us, gave us confidence we are going to qualify. Zivutezi ngati ndi draw tipanga 0-0, but we have got to beat this team. We drew 0-0 per stadium. And that was the last game of Ernest Mtawari mmene mapita ku South Africa. That was the last game. So chinachitika ndi chani kuti boma lisinthe football association lisinthe coach. We don't even know kuti chinachitika ndi chani. Koma you believe kuna zoti kubwera kwa mzungu ndi kumchosa Henry Moyo ndikuti exactly because one okay my decisions amaya mapangika last minute depending on what can affect team ngati ifeyo that in those days mzungu kubwera with good cooperation ndi makoches athu zinthu zimayenda, there was no problem. Koma mzungu jangati Malawi United yapo munthu amene sinaone kuti khalidwe yake indisciplined coach was Danny McLennan. Amana za kutenga mapita nanu ku Africa Cup of Nations. Tinapita ku Challenge Cup ku Kenya. Anakampasa red card. Iye nkukakamira kuti ma players onse pa bench achoke tositipite ku stand. Analimbana naye amtenga mpaka kupita ku stand kuti usakhale pa bench. Anali wa makani, mzungu anali wa makani. Iyeyo anali ndi mpira wache. To him, if you dribble, you are the best player. He didn't want that football Okay, mupange koma aone kuti wina kupanga chani njomba ndiye zimamukondweleza. He was just a very stylish. So that cost you game ku. It did cost us the Africa Cup of Nations. Because what happened was even the team that we took under him ku Africa Cup of Nations was being featured was not the team yoti Malawi Madalira. There were players like Dixon Henry Chikunje. Henry Chikunje.
Patson Nyengo, Late Dixon Betewa. Yes, those were the favorite players. They were not Waiting that, and you could imagine kuti Henech kunje the first time kuta bwere kuje ku camp kuta sele national team donning jersey number 1, number 9 in time mene. What even in BDFL muja amona kuma ana kamtenga ndani. Blantyre. The same coach Danny McLennan. He had his own choice of players. Timwere Mats. Mukuonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino muli ndine Nkonzi ni mulutsi Pitirani Kachinziri komanso sindrindeka ndi kucheza ndi Peter Kinskaira kukambirana nkhani ya Malawi national team ndi qualification yache yopita ku Africa Cup of Nations mdziko lija la Cameroon. Ndi mtakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zina zambiri mprogram yanino ya From the Terraces. Monga ndanena kaletu mprogram ino ya From the Terraces ndi kucheza ndi Peter Kinskaira kuchokera kuno ku Times Television TTV. Mprogram ino mamasiku onse muli ndine Mkonzi ndi mulutsi Pitirani Kachinziri. Peter Kinskaira umakamba nkhani hapa ya ku qualification ya 1984. Yes. Mwapita kumene kujako munaiwonera 1984. You were part of the squad. Yes. Komanso 2010 munaona. Yes. Kusiyana kwa timu ya 2010 ndi 1984 qualification imene yakuda aliko tani. Ndikhulupira kuti 2010 mutati mukumbukire. Qualification ya 2010 ndi inoyo. Difference mpang'ono. Yeah. Mpang'ono. Tinapaka qualify ndi 4 points. Ya 2010 inali yoti timu ina inatimenyera nkhondo. Yeah, imene inali Ivory Coast kuchinya Guinea. Yeah, chimene timamenya ndi Burkina Faso. Timayendera if wakuti apanga mwakuti. I remember I was in Ouagadougou. We lost 1-0. Yes. Dagano scored. Yes. Ukuku tinamva kunazo kuti Ivory Coast yapanga beat Guinea. Yes. 3-0. Yes. Which means if Ebas Matinabwira we came in as a best team to qualify. Yes, best loser. Well, it's best loser Yeah. that group to qualify. Ndeti mafuna kumenya game ina kuti tonikoma enawo anaononga oka. Yeah. So that was good in 2010. Ijaonera kuti everybody was saying tikoza kukhala tikoza kupita. While qualification yapa nopo hii inali yakuti because the ena uko apanga blanda amene anapanga blanda anali ya Uganda game yawo anati pasa ife chance kuti by the time ifeyo ngati ife tingochita beat war they are gone. So there was nothing like if all right apapa so uminwage unali woti despite kuti our scoring prowess was bad koma ingo ifuna ife ndi Uganda or 1-0 yokandi imete chita qualify tikupita. So that is the difference. All right. Kuti panopo let's give them a credit. Kuti they took advantage of situation yoti chimena kufuna ndi win. And 20-0, 1-0, but we just needed what? Scoring 15 minutes ndi kupia defend 1-0. Exactly. Mpaka kuta game. That was the difference. So however, we should say credit to all teams that qualified because mwaisuka napeza Zambia u. Suka napeza ena unapeza ifi. Koma ndi chifukwa chani zikuoneka kunazo kuti Southern Africa COSAFA region we have fared so badly kuti mpaka na only Malawi ndi Zimbabwe ndikupanga qualify. Chachitika ni matimu enawo ngati South Africa, chachitika ni matimu enawo ngati Zambia, matimu amene timazazo ndi ma powerhouse Tanzania. Vuto lili pati ziko zokhala zifukwa ziwiri, either mpira ukupita pansi or taking it for granted. Ife pamene tilipa techita kale qualify. That is very possible with players. And coming to our team, there are many interests in our team. You look at the 3 teams that qualified. The first team had great scholars. The second team had fairly better scholars. This team has very poor scholars. Yeah, sure team hii mina majeti nazo kuti is the worst team kupita ku Africa Cup of Nations. Ya 2010 tinamenya Algeria. Yes. Kuma zukoneka kunazo ndi panalo wanonkhani ya drama. Yes. Corruption nkhani zinachitika pa 2010.
do you really think kunazo kuti ma player adi akapita kumalonga ku Africa Cup of Nation finals zinthu ngati zimene zimatika kuchitika zimene zikhoza kuchitika chifukwa choti most of the players in these days zikutengera zija ndi makamba zija level of let them grow kuzafika mu senior national team. Tikamatengera shortcut what they think is money and they believe kuti ndi ndalama zimene zingathe kuwathandiza. That is very possible. Koma munthu ukamapita mu ground you should be saying I deserve this, ndikuchokera uku ndafika apa, I'm fighting for my country. Country comes first. If the country doesn't come first, we are doomed. And izizi ndikuze to zone. Anthu akuthamangira kwambiri ndalama and they believe it is money. Pirirani, they can give you 20 million today. Next month you'll be walking in the streets, you need money. But when you are given something mumtima chakazikika mmutu mwako, sichichoka. Mukaiona timu imeneyi mwina mwache tisanafike kumbali ya inyo ngati amene mukufuna kuyimirira ukochi ka chairman wa makochi. Yes. Technical panel imene ikupita ku Africa Cup of Nation chaka chimenechi. Tiipange maintain technical panel imene ili ndi kuthekera kuti khozo kapanga withstand ma hit ndi ma countries ngati amene wa Senegal, Nigeria, Morocco, Chad kumene. Choyambirira chifukwa choti technical panel isinthidwe sichikupezeka. Tinayesapo sidatikanika 1984. Sichikupezeka. Tinayesapo kale. This is an example. Imene ndanena sichikupezeka. Chifukwa nchakuti despite kuti tayenda movutikira, the same coaches have managed to qualify. What would be the reason for you to adjust? Chifukwa chikhale chake. Because I know if this technical panel failed to qualify, panopo bwezi tikudia nawo ucheni makuru. Anaba sakale 3 months contract. You get my point? Yeah. Pano team ya qualify, everybody is confused. Ngakhale mpaka boma likuti a minister akuti awangofunika kuti mwapasa contract. But ndaimene timaluza, even the minister was quiet. Yeah. You get my point? So ndikunena kuti ngati timu ikuchita bwino, let's keep them. There's no nthawi zakwana. Ndiye kuti awawa despite kuti feti mafuna kuti achoke. Chimene walemba Mulungu simungachose. Awawa ndiye kuti njira yawo yotakhalira momwe inaliti. So there's no need to change coaches. The only thing chimene ana kuchita awapase refresher course. Awapase refresher course mosintana. Apite coach wankulu, azapite wachiwiri, takambapo za Malawi national team. Yes. Tamvapo. Tandiuzani Mr. Kaira. Akuti nimufuna kuyimira kukhala chairman wa makoches. Zoona nditu. Zolinga zanu za mtundwa? Okay. Cholinga changa ndikufuna kuti ndikhale mu system yoyendesa mpira Malawi. Ndiye cholinga. Mukakhala mu system mufuna msintheja? Munthu aliyense akafuna kuyima akanena kuti ndikufuna ndikasinthe, you will flop. Ndikagwire nawo ntchito ndikudziwa kuti maganizo anga amene ndili nawo akavomereza. Olo ndikambe panopo za mpira ndili kunja palibe amene angamve koyendesa mpira. Amva ndi anthu ngati inuyo amene muli kunja. Koma woyendesa mpira they are at liberty to take my advice or not. So ndibwino kuti lipite. Kwani masankho amene wabwera liti? Akwera pa 24 April. Iniyo mulokonze kuti mkhozo wina masankho amene. Kunena zona mulokonze kuti mkhozo kawina masankho amene. Mukafusafuso limenero mina ndikufuza kuti mchite expound. Koma the Peterkins in me is ready for any situation. Chachikulu zimene ndawauza amve. Ngati sakuzizi kwagwira mtima asayerekeze ndikundipanga nominate. Iniyo mtapita pamenepo mukuona kuti chinthu chimene chikulakwika choti mukhozo pita pamene kokukathandiza kuti chiyende bwino. Popeza mukuti simupita kasintha. Sindikupita chifukwa china chake chalakwika. Koma nthawi yakwana yoti ndipite pamenepo ndikagwire nawo ntchito. Chito amene mufuna mukagwire nawo iniyo yambirira ndi mtundu wanje. Alright. Choyambirira kumunda kuma wazo tuma tauka sosa kena kukabandira kena kukabayira fertilizer iniyo ntchito yaniyo yambirira imene mufuna mpite pamene ukapange ndi mtundu wanje. Si yofuna kusintha china chilichonse kufamu. Koma ntchito yanga ndinena kuti mutati muonesese pano. Coach wina aliyense akamati kuti akumutumiza kunja. Financial needs are vested in farm. Even ngakhale makoches amene mutati muwafuse panopo mwina ngakhale 2 million kwa chalibe ku account. Amadalira subvention ya kufamu. Ngati kuli course ku German akudalira farm yachite ya percent ram. Otherwise than that sangapiti. Ndukuzani you go to Europe, South America,
there are courses every other month akupanga. Why is it that ife kunoko makochi sakupita kunja kukapanga? One is financial implications. Now, I would like to ndikapita kuma coaches. First and foremost, we must have a small sub marketing team. Coaches komweko don't involve farm. So we raise funds. Let's say for example we have got 50 million kwacha. We go to farm. In drama is tufuna titumize makochi awa kunjako. Identify a school for us. There is no way farm would say you don't go. Sizingateke. Pakati pano timangoendera ma programs akafu programs a FIFA kuti kuli course yakuti. But even without this, as I am talking now, there are courses in Germany taking place. There are courses in Brazil taking place. So why can't we initiate the moves ourselves? We should not just be a liability on farm. We should be an asset of football. So makoches are changamuke. Not only that, we must have zijandi makamba muno kunena kuti mpira umayambira kumuzi. Farm cannot do everything on its own. That's why it has got affiliates like us. If it is kanima programs amenewo nkupita muzimu kumachita identify my player. Also zoti ku tournament ku course of under 17 ku South Africa. My players mkakumane pa committee center tufuna tikasanka under 17. That's rubbish. We must have static teams. Mukamachoka pano mpita kuzomba kumuzi kweni muti kufuna under 17, that team should be there. And there must be a coach who is affiliated to coaches association. Mwapangapo chani choti mukhulupira kuti akhoza kusankhani kupita ukapanga implement mezo mukambasa. Palibe china chicho semfundo zokhazi. Ngati sakuzifuna si. Mfundo basi. And I have made it very clear. Kwa anzanga amene ndikukambira nawo, amene ali kuchita nominate ndikusankha. Makosana, from me, you are not going to have even 100 kwacha units. I will not do that during this period. Sindipanga. Because whatever antwena mapereka ndalama kuti apangidwe nominate. Ndizimene inu mukudziwa inu ma regional affiliates ya. Analysis chacha amati kulija corruption. Ndizimene tukanazo. So pasakale any indication yoti munthu angachitepo kutengerapo mwayi kuti ati nene kuti akaira pereka siningachite. I will give them my ideas. They don't want, it's okay. And my ideas yanga. Just wait. After nominations, if I'm not nominated, I'll put them here. This is what I gave the coaches to choose from. I'm not against anybody. Deputy vuto la mpira chikononga corruption. Corruption imene apangiso ndi anthu azisankhidwa kumpira. Very, very true. And they have diverted from real issues akupita kufuna kuti nkhale ndalama. You cannot believe it. Anthu amakufunsa ndithu. So no nomination inu ndi akupasa ndizingati. Amafunsa. And somebody comes and says that inu mupereka zingati. Me, don't waste your time. I would not do that. Supereka ndalama. Singachite. I am telling you the truth. Apa pa TV ndikukamba. Palibe ndi mmozi oti panopo nthawi ino nangasiri kupita kumasango. Even atandifunsa amene kuti ndi coach ndi electorate. What andipembe 100 kwa chama singampasa. It will turn light. Ndi mapereka ndalama. I wouldn't do that. Kumamali zero kweni. Yes. Makocha amene apita ku Africa Cup of Nations. Mwalangiza oti chani. No, let them be focused. Let them be focused. Kumalai kuno, the enemy number one yama coaches awawa are the fellow coaches. And this is ndakhandikwa kuza makochi. Muzapeza kuti makochi kusivo Franco ndawaza muvuti. Uwoyambirira kuti Franco ndawanthamangise ndi makhala ine coach amene kumakakambirana ndi maplayers akuja kuti amuukire ma officials kuseri akangota mthamangisa Franco ndawo ine ni number one kuti ndikupita kumene koko. We say no, let us all be one as a unit. Let us give them support. See, we have got no failing coaches. We have got successful coaches and unsuccessful coaches. We don't have bad coaches and good coaches. We don't have. In coaching, we have unsuccessful and successful coaches. And so let us respect them. Unsuccessful coaches, I'm about to translate to bad coaches. No, not bad per se. You can fail exams. If you're unsuccessful, if you fail exams, you are not a bad person. If you are unsuccessful in an exam, that means wale pera maiso. Yes, wale pera, but you are but you are not bad. That's a diplomatic way of saying bad. Don't you think that's just a diplomatic way of saying no? So these are failed coaches. No. If okay, yes, we have good coaches who have failed, but they are not bad.
We have coaches who have failed, but they're not But bad. exams are failed by bad students. Not bad students. Chilekere pamene popita. Zikomo kwambiri. Mumaonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television. Program ino mnali ndine Mkonzi ndi Mulutsi Pitirani Kachinziri. Komanso sinali ndekha ndimacheza ndithu ndi mphangala pa nkhani za mpira zimenezi. Amene ndi Peter Kinskaira adasewera ndithu mu Malawi National Soccer Team ndipo anali part ya squad ija imene akapanga participate ku Africa Cup of Nations ku Cote d'Ivoire mchaka chija cha 1984 kukambirana nkhani zosiyana-siyana zokhuza the Flames komanso zokhuza mpira muno Malawi. Ndiye mutadzakhalapo mpotu sabata yamawa tione kuti tikutengereni za mtundu wanji program yanino ya From the Terraces. Tingotsabwino zonse pamene mukuona ma program otsatirawa pano pa TTV.